Good evening, everybody. Hi, Vijay. Hi, Jayashree. Hi, Neena. Hello. And big welcome to all the people who have joined us today in our live session. Once again, we, the Tradition Thatchers, are going to have a discussion on a very interesting topic. As Neena just mentioned, in many parts of India, I think the monsoon is settled. And நம்ம வெய்ய காலத்துல நிறைய தயிர் மோரெல்லாம் சாப்பிடுவோம். So hopefully தயிர் மோரெல்லாம் மீந்து போறது போல இருக்கு ஃப்ரிட்ஜில். So we're going to talk about how to make use of curd. Today's topic of discussion is going to be curd. Before we get into the topic, for all of you, those of you who have joined, a big welcome. Anytime உங்களுக்கு ஏதான question கேட்கணும், ஏதான சொல்லணும், please comment boxல எழுதுங்க and we'll be happy to hear from you. We're happy to include your question, your comments in our discussion. So as I said, today's discussion is going to be about thair, mor, curd. Historically speaking, number South Indian cooking la number thair nariya use pandrom. But the history enna appdin paaka ponadna onnilla. I think it's more it came out because of necessity. Meendu poradhu thair mor adu eppadi use pannanom. Zero waste policy has been this thing even of our forefathers, our grandmothers' kitchen as well. One of the waste pannavan to thair more every use pannanom to. I guess we've come out with a whole lot of more recipes. Now, Vijay Vardarajan, whom we have on the call today, has authored a book of yogurt-based recipes. And the book நீங்க படிச்சேன்னா any beginner தயிர் எப்படி துவைக்கணும்லேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டு என்ன மாதிரி மனுஷால் கொஞ்சம் குக்கிங் பண்ணுவாளே அவ வந்து எப்படி எப்படி பருப்புருண்டை மோர் குழம்பு and more rasam. Those are all listed over there. Thank you so much for sharing that, Neena, for the benefit of our viewers. Yes. Vijay, who's a close up. Yes. Vijay has won many accolades, including the World Gourmet Cookbook Award. And this book she has dedicated solely to yogurt and thair-based recipes. Not to mention Jayashree Relishing Madras. Jayashree Instagram handle போய் பார்த்தேன்னாக்க மோர்கிளியோட photo, Neena and I were going gaga about it. And the picture பார்த்தாக்க மோர்கிளி சாப்பிடணும் போல இருக்கும். And she has also posted some recipes about ash gourd, pushnika mor kutta, and a couple of other curd-based recipes. And last but not the least, Neena's posts are so interesting on Instagram. The pictures and the videos are to die for. Other part you will feel like eating. And not only that, Neena takes so much trouble not only to describe about the dish, but its nutritive value and its health benefits too. So, without much ado, over to Vijay. Vijay, நீங்க வந்து இந்த thair-based book எழுதினதுக்கு என்ன காரணம்? And can you share a couple of your favorite thair-based recipes with our viewers tonight? Sure. Actually, my book writing journey started with Mr. V.K. Rajamani, who's no more. And he's a big foodie. He's a Palghat foodie. He said, Vijay, why don't you write a cookbook like Chandra Padmanabhan? Chandra has written Dakshin, which has also won awards, and it's been published by HarperCollins, Australia. So it started like that. First I wrote that book, and then I wrote the festival book. And then he said, there's so many thair recipes. Actually, I started thinking, Brahmin community, we have the most amount of, yes, that's my festival book. Thank you so much. We have Vijay is a book on festivals and the recipes associated with each festivals. So in case anyone in doubt, as I said, beginners as well as moderate home cooks like me can refer to that book. It's a great guide with precise instructions. Sorry, Vijay, for interrupting. Back to you. That's okay. So I decided that I will try to write a book on thair. Everything is cooked in our thing, excepting for cucumber and maybe if you grate carrots and put. Otherwise, every vegetable is cooked in the Brahmin community for a thair pachadi. So I'm just going to share 2 recipes from there. Pushnika mor kutta is very, very popular in my mami's house. In fact, Pushnika mor kutta is also used for ade instead of aviyo as a side dish. And also a main course meal. You just add a teaspoon of coconut oil to season the mustard seeds. You don't need to add 1 ladle of coconut oil like in an aviyo. All this is based with
green chilies, grated coconut, and soaked rice. So you make all that and you add the tair in the end. You make sure that it doesn't curdle, it doesn't become sour. So it's all a easy step-by-step process. If people follow it, I'm sure they can follow my book and they will know what Pushnika Mor Kuzhambus is. In fact, my French friend with whom I've co-authored the French book, she fell in love with the Pushnika Mor Kuzhambus. You know, you attract people like that to our kind of dishes, is what I'm trying to say. So the other dish is something I fell in love with it because I slowly started learning Palaga dishes and Tirunelveli and Trivandrum-based dishes. Out of that, one of them is Mambara Puliseri. That is, the ripe mango has to be sour and sweet. And then you make it into a main course meal. You can either remove the skin and then cut it on both sides with the seed and the flesh in it and cook it. Or you can cook it with the skin, I mean, whatever you wish for. Yogurt gravy based with that. And it is jeera and green chilies and coconut. You add all that and you make a nice paste out of it. And of course, you season it with anything Kerala, you season with coconut oil. I mean, they don't, absolutely. Unless if it's not coconut oil, they use sesame oil like us. Otherwise, it's all coconut oil based. And it's a beautiful dish. I mean, you can eat the mango separately because it's sour and sweet. And there's also salt added to it. And then you can have the main course also mixed with rice and have. I feel like it's soul satisfying. Okay, absolutely. Now, Malti, you can ask somebody else to continue. Yes. Now we'd love to move on to Jayashree. Jayashree, Morkuli was a specialty. Nina will vouch for that. The picture is like, you know, you can just grab it. I just wanted to grab it and have it. What a shot. What a beautiful capture. I'm sure, you know, it's going to be as tasty too. Yeah. See, like sometimes it happens when you capture, good photographs, and that's how it happens. So as we were talking in the beginning, no, about the climate, we were talking. Inniki Madrasla appadi oru veil inniki மண்டைய புடக்கிற வெயில்னா வெளியில போயிட்டு வந்து மொத்த வெயிலும் என் தலையில தான். இதுல நீங்க தயிரை பத்திலாம் நீங்க தான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது எனக்கு காதுக்கு அப்படி கொடுக்கணும்னு அவ்வளவு நல்லா இருக்கு கேட்கறதுக்கே எனக்கு. ஸோ இதை பத்தி பேசுறதே வந்து இட்ஸ் வெரி நைஸ் கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்தியால மெனி ஆஃப் த ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் வி யூஸ் தயிர் இன் சம் ஃபார்ம் ஆர் எதர் இன்க்ளூட் இன் அவர் டயட். இப்படி இன்க்ளூட் பண்றோம். சில இடங்கள்ல மிஸ்டி தொய்யா பாக்குறோம், சில இடத்துல லஸ்ஸி, அப்புறம் இந்த கடி ஃபார்ம்ல ததோஜனம்னு சொல்லக்கூடிய தயிர் சாதம், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த புளிசேரின்னு கேரளா பக்கம் சொல்றதுன்னா பல விதமா நம்ம வந்து பெருகு பச்சடி எல்லாம் சொல்றோம். இது மாதிரிலாம் நிறைய நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். ஈவன் நமக்கு வந்து நினைவு தெரிஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடில இருந்தே, தட் இஸ் நம்ம சின்ன வயசுல கூட நம்ம அம்மாக்கள்ல நமக்கு தயிர் சாதம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கா. லைக் வந்து பருப்பு சாதம், ஒரு குழந்தைக்கு சாதம் ஊட்டணும், பருப்பு சாதம், தயிர் சாதம், இதுதான். இதே மாதிரி சாப்பிட்டு நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ ஒவ்வொரு மீலோட கடைசியிலையும் தயிர் சாதம் சாப்பிட்டுதான் நம்ம எல்லாருமே நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ அதனால ஈவன் நவ் ஒரு ஃபீஸ்ட் கூட சாப்பிட்டாலும், பெரிய ஃபீஸ்டே சாப்பிட்டாலும் அதுக்கு ஒரு பவுல் ஆஃப் தயிர் சாதத்தோட நம்ம எண்ட் பண்ணோம்னாக்க ஆஹான்னு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைங்கா, அவ்வளோ ஃபுல்ஃபில்லிங்கா நமக்கு இருக்கும் அந்த தயிர் சாதத்தோட. ஸோ தட் இஸ் த எஃபெக்ட். அதை சாப்பிட்டு அனுபவிச்சு வளர்க்க அது நல்லா தெரியும்னு சொல்லலாம். இது என்ன தயிர், as we all know, it has got probiotics. Because of that, it is gut friendly, it is rich in calcium, it's rich in protein. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். நான் வந்து ரீசெண்டா என்னோட பிளாக்லயும் சரி, என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டிலையும் நான் வந்து 2 கர்ட் பேஸ்ட் ரெசிபிஸ் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதுல ஒண்ணு வந்து இது நெல்லிக்காய் தயிர் பச்சடி, அது ஒண்ணு நான் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ அண்ட் தயிர், as I said, it is rich in calcium and protein. அப்புறம் நெல்லிக்காய், it is also vitamin rich. அது இப்பெல்லாம் இந்த நெல்லிக்காயை பத்தி சொல்லும் போது இப்பெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து இந்த கிவி ஃப்ரூட், அதை வந்து இந்த ஆஸ்திரேலியால இருந்து இறக்குமதி பண்ற இந்த கிவி ஃப்ரூட்ல விட்டமின் சி அதிகம்னு சொல்றார். பட் இருந்தாலும் நம்ம லோக்கலா இருக்கிறதையும் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணா இருக்கு. அதை விட அதிகம் விட்டமின் சி ரிச்சா இருக்கக்கூடிய நெல்லிக்காயில இருக்கு. ஸோ இந்த தயிரும் இந்த நெல்லிக்காயும் சேரும்போது சூப்பர் ரிச் ஃபுட்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இது ப்ரிப்பரேஷன் வந்து இது பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இது வந்து மை வே ஆஃப் இன்க்ளூடிங் திஸ் நெல்லிக்காய் அண்ட் தயிர், இது வெரி சிம்பிள் ஃபார்ம் இஸ் திஸ் தயிர் பச்சடி. அந்த பேசிஸ்க்கு தான் நான் வந்து இந்த நியூட்ரியன்ஸ் ஆஃப் திஸ் நெல்லிக்காய் வந்து
அழியாதைக்கு அதை ராவா நான் யூஸ் பண்றேன். ஆல்தோ மெனி ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் தே குக் இட் அண்ட் யூஸ் இட். ஸோ வந்து இந்த தயிர் பச்சடி, நெல்லிக்காய் தயிர் பச்சடி பண்றதுக்கு ஒரு பவுல் ஆஃப் தயிர் உப்பு போட்டு நல்லா திக்கா அதை பீட் பண்ணி வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றது வந்து ஒரு 2 பேருக்கு உண்டான ரெசிபி தான் நான் சொல்றேன். ஒரு மிக்சர் ஜார்ல வந்து 2 நெல்லிக்காய், அதை வந்து சீடை எடுத்துட்டு அதை சாப் பண்ணி அதை போட்டு ஒரு 1/4 கப், அதுக்கு வந்து 1/4 கப் வந்து கோகோனட், கிரேட்டட் கோகோனட் அதை போட்டு, ஒரு பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமா சீரகம், அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி, அண்ட் தென் கொரியாண்டர் லீவ், இதை போட்டு நம்ம மிக்சியில அரைச்சிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த பீட் பண்ணி வச்சுக்க தயிரையும் இந்த மிக்சியில ஒரு சுத்தி அதை பவுல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு, எண்ணெயில கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, பெருங்காயம், கருவேப்பிலை தாளிச்சு விட்டா நமக்கு வந்து நெல்லிக்காய் தயிர் பச்சடி நமக்கு ரெடி. இந்த நெல்லிக்காய் தயிர் பச்சடியை ஒரு நெய் விட்டு சாப்பிடக்கூடிய பருப்பு சாதம், அதோட தொட்டு சாப்பிட்டா இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாதக்கு இப்ப இந்த பிடிச்சு சாப்பிடுற சாப்பாடுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, தொகையில் சாதம், இந்த வந்து பொடி சாதம், இதுக்கெல்லாம் இந்த நெல்லிக்காய் தயிர் பச்சடி தொட்டு சாப்பிட்டா இட் பி வெரி நைஸ். Another recipe which I have shared in my Instagram and also in my blog, relishingmadras.blogspot.com, அதுல வந்து நான் என்ன ஷேர் பண்ணிருக்கேன்னா இந்த டாங்கர் பச்சடி. நிறைய சின்ன வயசுல வந்து இந்த டாங்கர் பச்சடியே சாப்பிட்டு இருக்கேன் நான். ஈவன் நவ் ஆல்சோ அப்பப்ப நான் வந்து இதை நான் பண்ணுவேன். நான் இது எதுக்கெல்லாம் பண்ணலனாக்கா, இந்த புளி உப்புமான்னு பண்றது, இதெல்லாம் உபவாச நாள்ல அந்த புளி உப்புமா பண்ணுவா, அதுக்கு, இந்த பொங்கலுக்கு, அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த உப்புமா வெரைட்டிஸ்க்கு, அண்ட் ஆல்சோ வந்து ரோட்டிக்கு ஒன் ஆஃப் த சைட் டிஷ்ஷா அந்த மாதிரி வந்து நம்ம இதுக்கெல்லாம் சாப்பிடலாம். இது பண்றது ரொம்ப ஈஸியானதுதான். இதுக்கு மறுபடியும் ஒரு பவுல் ஆஃப் தயிர், அதுல வந்து உப்பு, மஞ்சள் பொடியை அதை போட்டு திக்கா பீட் பண்ணி ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு, ஒரு கடாயில வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு, அதுக்கப்புறம் 1 மிளகாய், ஒரு 1/4 ஸ்பூனுக்குன்னா கம்மியா வெந்தயம், இதை வந்து வறுத்து இது வந்து குறைன்னு வந்து மிக்சியில பொடி பண்ணி இதை தயிர்ல கலந்துட்டு, அதுக்கப்புறம் இதுக்கு எண்ணெயில கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, பெருங்காயம், கருவேப்பிலை இதை தாளிச்சு விட்டா நமக்கு டாங்கர் பச்சடி ரெடி. இந்த டாங்கர் பச்சடியும் இந்த புளி உப்புமாவோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது அது ஹோல்சமா இருக்கும்னு நம்ம சொல்லலாம். எப்படின்னா, இது வந்து இந்த புளி உப்புமா வந்து இது கார்போஹைட்ரேட், இதுல தயிரும் சரி உளுத்தம் பருப்பும் சரி ரெண்டுக்குமே புரோட்டீன் இருக்கு. இந்த காம்போ ஃபுட் வந்து இது ஒரு ஹோல்சமான ஒரு மீலா நமக்கு கிடைக்கும். எஸ்பெஷலி உபவாச நாளெல்லாம் வந்து ரொம்ப இந்த பட்னி இருந்து ராத்திரி வெள்ள சாப்பிடுறவாளுக்கு இது வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கும். இது மட்டும் இல்ல, நிறைய ஃபார்ம்ஸ்ல வந்து எங்க வீட்டுல வந்து இந்த தயிர் இன்க்ளூட் பண்றோம். Oh yeah, it's there from time immemorial. True. Yeah, then இது வந்து தயிர் வந்து நிறைய ஃபார்ம்ஸ்ல இன்க்ளூட். லைக் ஒரு தோசை இட்லிக்கு வந்து எண்ணெயில குழைச்ச மிளகா அப்படி ஒரு சைட் டிஷ், அது வந்து ஒரு டேஸ்ட்னாக்க, தயிர்ல குழைச்ச மிளகா அப்படி அதை விட ஒரு டேஸ்ட். அதே மாதிரி உப்மாக்கு தயிர், ரொட்டிக்கு தயிர், ஒரு பராத்தாக்கு தயிர், அப்புறம் வந்து இந்த பொங்கலுக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் தயிர் இது மாதிரி சாப்பிடுறது நமக்கு வந்து வழக்கமா நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. அண்ட் ஆல்சோ இன்னொன்னு என்ன சொல்லணும்னா, கொஞ்ச நாளா வந்து வாரத்துக்கு 1 நாள் இந்த கம்பங்கூழ் அதை பண்ணி அதை வந்து உப்பு போட்டு அதை காய்ச்சி, அதுக்கு வந்து அதை ஆற விட்டு அதுல தயிரும் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து அதுக்கு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அது திக்கா சாப்பிட்டாக்க இது ஒரு நல்ல குட் சம்மர் ஃபுட். அண்ட் ஆல்சோ வந்து சூப்பர் கூலண்ட்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம. சோ இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து வி அகாமடேட். இது மட்டும் இல்லாம ததோஜனம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தயிர் சாதம் நம்ம தான் எல்லாருமே பண்றோம் நம்ம. அதனோட இன்னொரு வேரியேஷனுக்கு வந்து இந்த பகாலா பாத்துன்னு சொல்ற இந்த தயிர் சேமியா, அதுவும் வந்து அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம பண்ணி இன்கார்பரேட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்து these are different forms, some of the things when how we include அப்படிங்கிறதுக்கு தான் சொல்லலாம் நான். And somebody else can also share your tire based recipes, I think. Yes. மோர்களி விட்டுட்டேன் நீங்க அதை பத்தி பேசினா. Oh yes, yes. You have to talk about the மோர்களி. Yes. Coming back to that, வந்து மோர்ல வந்து அரிசி மாவை நல்லா கரைச்சி ரெடியா வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து வானிலையில ஒரு 5 நிமிஷம் அதை வந்து லெட் இட் பி சைட், அந்த மோர்களி அந்த மாவு கரைச்சது அதுல வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டு, அதுல வந்து இந்த கடலைப்பருப்பு, உளுத்த பருப்பு, அதுக்கப்புறம் கடுகு எல்லாத்தையும் தாளிச்சு, பெருங்காயம் போட்டு, கருவேப்பிலையெல்லாம் போட்டு, இதையும் வந்து இதை விட்டு அந்த கரைச்ச மோர்லயே உப்பு அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுடுவோம். இது மோர்லயே வந்து ஒரு ஸ்லோ ஃபிளேம்ல இதை கலரினாக்க இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது கெட்டிப்படும். அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அடிகனமான பாத்திரத்துல பண்ணா அது கொஞ்ச நேரம் அதை கலரிட்டதுக்கு அப்புறமா பார்த்தாக்கா உங்களுக்கு அடி கிரஸ்ட் கூட ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அது அவ்வளவு டேஸ்டியா இருக்கும். இந்த மோரோட புளிப்பு
இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்து இந்த மோர்களி வந்து நல்லா தூக்கலா இருக்கும். அதுவும் those days அப்பெல்லாம் வந்து கார்த்தாலவே வந்து அப்ப சாப்பாடு சாப்பிடுவார். மத்தியானம் ஆனாக்கா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மோர்களி மாதிரி எப்படி டிஃபன் மாதிரி இப்படி மத்தியானம் கொஞ்சம் லைட்டாவும் இருக்கும். இட் வுட் பி ஹெவி அண்ட் அவ்வளவு டேஸ்டியா இருக்கும். மோர்களி டேஸ்ட் பண்ணுவா எல்லாருமே சொல்றது they will never forget its taste, they will go back to that. ஆனா இது கலரி இது என்ன பண்ணணும்னாக்கா இதெல்லாம் திக்கா கலரி இதை கொட்டும் போது அது ஒட்டாதிக்கு அது வரும் அது. அண்ட் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வச்சிருந்தாக்கா அது ஸ்லைஸ் பண்ணி கூட வந்து அப்படி சாப்பிடலாம். இப்ப எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் இந்த மோர்களின்றது அதை அவளுக்கு வந்து ஏத்த மாதிரி அப்பியரன்ஸ் தானே இப்ப ஸ்பீக்ஸ் மோர் இல்லையா, அவளுக்கு எல்லாம் வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு இந்த கேக் ஃபார்ம்ல அப்படி கொடுத்து அப்படி சாப்பிட வைக்கலாம். மற்றபடி மோர்களி இஸ் எக்ஸலன்ட் டிஷ் வித் புளிப்பு உப்பு காரம் மோர் மிளகாய் தாளிக்கணும். Oh, thank you so much. That's nice that you are able to kind of relate to whatever Jayashree is. Yeah. Karpuravali. நிறைய விதமான தயிர் பச்சடி we can make. நம்ம ஆனியன் ரைத்தாவே இருக்கு, அது மாதிரி வந்து பல விதமா இருக்கு. கரிகாய் எல்லாம் போட்டு இருக்கு. So cucumber ரைத்தா இது மாதிரி இருக்கு. நிறைய விதமான தயிர் பச்சடிகள்லாம் we incorporated our இதுன்னு சொல்லலாம். So that's the fame of that morkali which is still alive, you know, I should say. That's it. You got me hungry, really. You got us all hungry. Truly. Okay. So, Neena, one of our viewers has just said that whatever Jayashree shared, I guess, goes very well with Mysore style masala akki roti. So, I guess more or tide is frequently used in Karnataka cuisine as well. Am I right? I can't. Can you come back again? I said one of our viewers has just commented that grandmother used to make Karpuravali tile pachadi to go with Mysore masala akki roti. Okay. Well, I think everything is, I mean, what we call as Karpuravali tire pachadi is nothing but tambuli. Karpuravali. Yeah. Tambuli. What Jayashree was speaking about regarding the pachadi from gooseberries, made from raw gooseberries. I mean, down south towards Mysore, Bangalore, and even towards the Mangalore, the southern, I mean, the Karnataka region, it is very popularly known as tambuli. Because that tambuli, if I have to really tell you about the Karpuravali tambuli and gooseberry, and then curry leaves and ginger, these are, I mean, made from herbs. And we will have a discussion on that another day, because that is usually taken as a first morsel with the hot rice. Okay. Yes. And that's not a main course. That's how you start the meal, with steaming hot rice, a little bit of desi ghee, and any of those tambulis. Tambulis are very, very popular down in Karnataka, and they are very, very good for the gut. Actually, it soothes the digestive system right before you start a meal. So they are very healthy, and they are a must actually. Every day, almost South Canara and the North Canara, I mean, even towards Sringeri and Malnad side, they preferably have it as the first course of meal every day. I mean, yeah. Yes, Viji. This is the ajwain leaves that we grow in our house, right? Perfect, then, perfect. Which we call it Doddipatre in Kannada. It's called Doddipatre in Kannada. And it's also known as Omavalli, right? Perfect. You're right. Omavalli, it's known as. It grows quite wildly. Very wild. Much of care, and it grows very well. Very true. And this is the stronger form of the English. What is that? English ajwain. What is ajwain in English? It is a stronger carom leaves. Okay. Yes. So ours is a stronger. It's very pungent. It's very pungent. Stronger. It's nice to even pick up the leaves from your plant, and then oregano. Correct. Oregano. Oregano. Yes, okay. You're right. Yeah. Okay. That's so. Malti, do you have anything to say? Malti. Yeah, Neena. I guess moro or tire is very frequently used in Karnataka cuisine as well.
Well, even if we have to be talking about curds, I think, in any Brahmin household in South India, no meal is complete without curds at all. I must say that. And then, of course, we are talking about summertime and the various ways where we kind of incorporate our curds also in yogurt dishes. So one of the things, most things, easy peasy one is like, I would love to really talk about aubergines or the huge purple brinjals. Earlier, back in our homes, my mother used to get those from the local market, a huge variety, the purple ones, not the ones what we get those things where we get abroad. Now those aubergines are available. So, the best thing is it's very, very easy to do that. One of my favorites, and it's a family favorite too. So you buy those brinjal, the huge one, single one, and then you need to wash it and wipe it dry and then smear slightly with the oil. And thereafter, please, I recommend anyone using this on the gas stove top. This is a grill, a steel grill. Even never mind if it goes black, you can always scrub it up, so it doesn't matter. Keep it on your flame to grill it and stick it with this pass a skewer, those. Yes, Vijay? Yeah. To make the pulka, first you do it in the tawa and then you can keep it on this also. Yeah. To do a pulka. Wait. I'll come back. There is one more way where you can use this too. On a gas flame, yes, many people use it directly. For people who don't have flame, back in Switzerland, my son's home does not have a flame because they don't kind of encourage flame burning there at all. So, it's like a huge gas stove with 4 burner and induction base. So, I would take this. I have left it there for me to use when I go there. I put this on the induction stove and, the pulkas puff very nicely on this directly. So, anyway, coming back to the flame aspect, you grill the aubergine on this, and then after you kind of, after it shrinks, you kind of rotate it with the skewer, and then you let it cool, and then peel the skin. Once it's done, just shred it nicely once it's cool. And then, you need to put a little bit of yogurt as much as you want for the thickness, and a simple seasoning with either organic groundnut oil or gingerly oil, a little bit of asafoetida, mustard, and a little bit of black gram dal, and slit green chilies and curry leaves go in for the tadka, and finally chopped coriander leaves. So this is very, very basic and very simple, easy peasy for anyone to do. So that's about it, and you can just dig in with your rotis or fulkas or even with rice and rasam. So you're done with it. So that is one thing. It's difficult to get in now. What's the Prabha wanted to get in. Prabha Goenka wanted to get in. Within the first 5 minutes of being in live, you can get in because we know that's a problem. Okay. Actually, she's been sending me a request to get in, but so I just answered her. Yeah. So actually, her parents, Prabha's parents, walk in Theosophical Society. They're such wonderful human beings, both of them. She's such a peaceful soul, her mother. It's nice to know. Meeting her. So Prabha, I met her through them, and I think she lives in Delhi now. So she comes in and she appreciates us now and then. Yes. So, and coming back, see, these are the most wonderful curd yogurt based dishes for us Indians, in fact, and South Indians, or raitas, what we call as raitas. Even in Kannada we call it as raita, and even in English it's called raita. So yogurt plays a very important role during the summer. We can put it in a bowl and just scoop and eat it too. And one more easy quick fix raita is like the beetroot. You just wash the beetroot and then trim the edges. Just cut it into half, pressure cook it with a glass of water and a dash of salt, just about for 2 or 3 whistles. And then once the whistle settles and the steam settles in, you take it out, and then it's so easy to peel the skin, in fact. But the beetroot stays so very firm. Grate it, add yogurt, and then give a tadka
any kind of a seasoning goes very well, even be it with a coconut oil or with your sesame seed oil or with your groundnut oil. And these go very, very, very well with your paranthas or your pulkas or with your just simple rice and rasam and any dish. So I think these have been there from ages, and I think, you know, we have been using curd-based dishes even in summer and throughout the year. Like we say, be it winter or summer or monsoon, we don't stop eating curds at all. Curds, So we do. No meal is complete for a Brahmin household without curds. So that is thing. I think I would like to know more about your way of using yogurt also, Malati. That will be really good to hear from you too. And you rightly put it, whether irrespective of the season, whether it be summer, winter. Even in winters in Delhi, I used to, as a student, I was in Delhi. The meal always used to end with a tair sadam only. Without that, the meal used to be incomplete. Yeah. So whether it be a starter, a condiment, a raita, or the main course, or even a glass of chas, moral. There are so many variations that you can make more to quench your thirst, right? Yeah. So it's used not just in South Indian cooking, even North Indians make. நம்ம வந்து மோர் குழம்பு தேங்காய் தனியா அதெல்லாம் அரைச்சு போட்டு பண்றோம். அவ வந்து கடியில வந்து பக்கோடா, வெங்காய பக்கோடா மாதிரி பக்கோடா போட்டு பண்ணுவா. அவ கடியிலனா the main difference is we boil the curd only till the point that it turns frothy. We don't let it curdle. They boil the curd completely because they add a little bit of besan. That's it. So the besan has to be cooked. Besan has to be cooked. So that is the reason. Besan என்னன்னா வறுத்துண்டு அதுக்கப்புறமா அதுல லேசா ஸ்மெல் வந்ததுக்கு அப்புறம் they add more or curd, very thick curd, then they nicely boil it. They put green chili, some of them use even garlic. It's up to you. Like pakoda is prepared separately and then later on dumped into this to add as kadhi chawal. So they also have chas. Our chas, they put a lot of butter, and the Punjabi chas is different from our moru that we have. So curd, I guess, is used in all sorts of Indian cuisine. It's always been a part of our this thing. நம்ம தமிழ்நாட்டுல தயிர் சாதம் இல்லாட்டா நம்ம சாப்பாடே முடியாது. தயிர் சாதம் can be made in so many different ways. Today, if you go for a marriage, you have designer thair sadam, right, Jayashree? You have those decorated with pomegranate, you have carrot, dry fruits like cashews and everything. Yes. So I guess it's a soul food, right? Everybody wants to have it at the end of the day. Sure. At the end of the meal. Temple food too. It is a temple prasadam too. Prasadam. Temples too. Absolutely. It's prasadam, it is soul food. Yes, Vicky? I had a question, maybe Jayashree can answer. If you don't do any prasadam, just a thair sadam Shivanuku nevediyam panna porum solva. Is that right? I mean, you don't have to do many things, because my sister-in-law, my co-sister, she did a PhD in Sanskrit, so she used to say, "Onnime venda, if you don't have time to do anything to offer to God, just mix up a thair sadam and keep it for God." Yes, நவராத்திரியில அது கொடுப்போம். ரெண்டாவது வந்து திருப்பதியில அந்த கீழ் திருப்பதியில எல்லாம் பார்த்தாக்க ததோஜனமே கொடுப்பா. அது வந்து ஒரு தயிர் சாதமே ஒரு பிரசாதம். அது தயிர், பால் இதெல்லாம் அபிஷேகத்துக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ண கன்சிடர்ட் ஹோலி இல்லையா? அந்த பசுமாடு கிட்டே இருந்து வருது, அது மாதிரி பண்றது. ரெண்டாவது வந்து அது அபிஷேகத்துக்கு எல்லாம் கூட நம்ம தயிர் பால் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாம் கூட பார்த்திருப்போம். சோ இது ரொம்ப வந்து இது பியூரானது, ஒரு ஹோலியானது. சோ இதெல்லாம் பண்ணலாம், தாராளமா இது நைவேத்தியம் பண்ணலாம். Very true. For our Panchamritam also, curd is one of the most important ingredient which goes in it. Correct. Even in Panchamritam we add thair only, no, Jayashree? Five. All the five. Yes. ஆமா. தேன், கீ இதெல்லாம் ஆட் பண்றதுதான். Absolutely. So that's it from us today. Our discussion was on thair, moru. Viji, any closing comments from you? I mean, I just feel there are very little people in this world know that
our cuisine has the most amount of yogurt. This is something I'd like many people to know, because if we make a Mor Kuzhambus like the curry in the north, we also make a curry, but even with that we add vegetables. Vegetables form the staple diet of us in any yogurt-based dish that we do. Very I mean, true. we don't, even in the curry, which we make in the South Indian way, which is totally different in taste, we add vegetables in that. You know, either a sauteed browned okra, or we add carrot. So anything we do, we add with vegetables. And the amount of variety that we have with the banana stem, with so many things. We add a Thai pachadi with banana stem. We make a Mor Kootu with banana stem. It's yeah. Tell me, Jayashree. இல்ல இப்ப இந்த தயிர் வந்து நம்ம பேசுறோமே, இது வந்து தயிர் வந்து நம்ம நேச்சுரல் ஃபார்மா நம்ம வந்து இதை ஃபெர்மெண்ட் பண்றோமே, தட் இஸ் த பெஸ்ட் வே. அது ப்ரோபயோட்டிக்கா அது வந்து அது மாறுது. நம்ம தயிருக்கு ஐ மீன் பாலை உரக்குத்தி, ஐ மீன் பாலை வந்து காய்ச்சி அதை வந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வந்து அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் தயிரோட நம்ம ஒரு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து நம்ம பண்றோமே, இது திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். தேர் ஆர் சோ மெனி பீப்புள் இந்த மாதிரி பண்ணாதுக்கு அந்த மிளகா காம்பை மட்டும் போட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் தயிர், அந்த மாதிரி தயிர் எல்லாம் பண்ற. அதை காட்டிலும் இந்த மாதிரி பண்ற தயிர் தான் வந்து தட் இஸ் குட், gut friendly, and it helps in digestion. நிறைய health benefits கொடுக்கக்கூடியது இதெல்லாம் தான். I just wanted to say that thing. The gut friendly is when you keep on multiplying it and carry it forward, the same one. So, you know, as it continues to be carried forward over years and years, I mean, days and days and months, then, you know, it really becomes even more powerful. Yes. I think that is how it is. Yeah, very right. You know, in fact, these days, warming it and, you know, using that culture tea, what is that? Soapstone. Yes. This thing, you know, it even that makes very good yogurt. Yes, and even yogurt adula kadaikum. Very and true, there are some recipes where you use வந்து fresh curds. சிலதுல வந்து புளிச்சது யூஸ் பண்ணுவோம். அது மாதிரி இந்த மோர் களிக்கெல்லாம் அந்த புளிச்ச மோர் யூஸ் பண்ணுவோம். பிளஸ் வந்து இந்த தயிர் பச்சடிக்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ் கர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாக்க அதனுடைய இது இருக்கும். எஸ்பெஷலி இந்த நெல்லிக்காய் தயிர் பச்சடி, நெல்லிக்காவும் புளிப்பு, இதுல ரொம்ப கொஞ்சம் பழைய தயிர்லாம் யூஸ் பண்ணா ரெண்டும் சேர்ந்து புளிச்சா சரியாது. ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஃப்ரெஷ் கர்ட் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ரைத்தாஸ்க்கெல்லாம். ஸோ தட் மேக்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ். So this is one of the things I also wanted to just mention this. That's a very important point, Jayashree, because in the market today we have something called yogurt, flavored yogurt. நிறைய வருது. அதுல இருக்கிற பாக்டீரியா வந்து நம்ம தயிர்ல இருக்கிற beneficial bacteria இல்ல. So when you make தயிர் from milk, the lactose in the milk gets converted into the beneficial bacteria which Jayashree just mentioned, and that adds to the nutritive value of தயிர். அதனாலதான் தயிர் வந்து ஈஸிலி டைஜஸ்டபிளா இருக்கு. உடம்பு சரியில்லாதவங்களுக்கும் தயிர் சாதம் தான் கொடுப்பா, ஏன்னா அது ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு கஷ்டம் இல்லை. அதே மாதிரி நம்ம என்னன்னா ஸ்பைசி சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் we finish off the meal with curd. ஏன்னா அந்த curd வந்து நம்ம ஸ்பைசியா சாப்பிட்டது செட்டில் பண்ணும் ஸ்டமக். இட் won't மேல் நோக்காத, அது வந்து it will help the stomach settle down. So the curd that we spoke about is different. பிரியாணி கூட ரொம்ப ஸ்பைசி. இந்த பிரியாணிஸ் எல்லாம் சாப்பிடும்போது கூட ரொம்ப ஸ்பைசியா இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து இது ஒரு கான்டிமெண்டா கொடுக்குற ரைத்தா they give. Raita. Yeah. I mean, they give salan, but I prefer a raita than a salan. Raita. Exactly. So that really goes very well. That can be used as a main course, as a dish in itself. Curd rice is a dish in itself, as a condiment. It can be had plain also, like Jayashree said. Just add some curd, some jaggery, some modaga podi, karvepla podi. By itself also it can be had. It is so versatile that it can be used in many different ways. Jayashree, you want to say something? Yes. See, the dahi chini, and the combination they give, no, that's very good. Because the exams see, stress it will help them. It will prevent them to be stressful. So இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கொடுத்து எக்ஸாம்ஸ்க்கு அனுப்புறது, அது மாதிரிலாம் நமக்கு தஹி சீனி இஸ் a very good intake, I should say. Jayashree, you took my idea. I was going to complete the discussion with that, what you just mentioned, dahi chini. So everywhere we just give a spoon of dahi and chini. Apparently it keeps the mind cool and it makes you happy, it seems, by the way. It so it improves your mood if you have dahi and chini.
and ठंडा तो रखता ही है और मीठा भी होता है तो अपने आप को मिठास भी आ जाता है. So it's supposed to be very auspicious to be had before any important event in that you are setting out, be it exam or an interview or a group discussion. So that's it, everyone. Vijay, would you like to close the discussion? Well, I mean, we can go on and on about thyroid, but I really want everybody out there to know what this community does with thyroid, because that is why I created that book, you know, that it is absolutely essential for us. It's part of our diet, and we cannot stay without yogurt at all after a spicy meal. So maybe we should continue it another time, maybe not next week about this. But there's so much more to discuss. There's so much. Very in fact, true. all of us Very true. have just touched a little, the fringe of, you know, of what we want to discuss, because there's so much to discuss about yogurt. So I'm sure we'll carry over another time for people. But next week, hopefully, we'll come with something very, very more interesting. Malati, you want to say something? Yes. I would just urge all the viewers. We have stalwarts who have authored. Viji was authored excellent dahi recipes. Neena is an expert in dahi and nutrition, and Jayashree has some excellent tiffin recipes. If you have any doubt, if you want to ask any question, please feel free to write to any of us, and we'd be glad to, you know, have a discussion or guide you on how to prepare, what to prepare, what are the ingredients. We'd love to hear from you. If there's any topic that you'd like us to discuss in particular next week or the week thereafter, please do let us know. Again, you can write in to us, and it will be a pleasure to hear from you. So thank you all for joining. It was a wonderful evening. Thank you very much. Thank you very much. Looking forward to all of you, meeting all of you the next weekend as well. Till then, take care and be safe. Thanks. Thank you, Vijay. Thanks, Thank you. Bye-bye. Have a great weekend. Thank you all. Bye. Thank you all. Bye. Bye to each one of you. Bye.